pessoal, aqui quem fala é Zumbi Gamer falando com vocês, live de Minecraft Live que tá tendo aqui, que vai ser a votação dos novos mobs. Tá começando aqui o pré-show. Lembrando que eu tô atrasado aqui 1 hora de vídeo, eu tô atrasado, né, Rafael? Exato. E fala aqui quem fala Rafael Games. To the Minecraft Live Creator Free Show. Definitely could have done that better. Be honest, that was a little bit pants, wasn't it? It should definitely help the situation. A little bit of redstone lamp action, and of course a tiny bit of TNT. Why not? And now that I'm fully prepared, I want to welcome you to the Minecraft Live Creator Free Show 2021. Absolutely glorious. The first little batch of videos are all linked by the way they take the game and create a challenge for themselves and their friends. Hey everyone, my name is Parte, and today we're going to be playing Minecraft with not only one mice, but two. So up, down, left, right. If we want to mine certain blocks, we can do that. Everything that our normal mice usually does. How am I going to move forward? How am I going to move backwards? How am I going to open up my inventory? Well, that's why we have the second button. This button right here, we move forward. This button right here, we move backwards. Easy. And of course, we gotta open up the inventory. It wouldn't be Minecraft. Eu não vou entender nada, gente. Então, and I could say that this is actually doable. This is playable, you know, just in case you broke your keyboard and you still have two mice running around. Give it a shot at home. I actually recommend. 2 dias atrás, os 3 mobs que vão ser votados. There we go. Let's see if we can craft this purple sword real quick. And hey, we definitely want to play that thingy. Golem de cobre. Alright. This looks very weird, but trust me, this is way easier than nothing. Pra você ver, você vai copiar no canal do Minecraft. This is not bad. Get the sword. Easy. There we go. Now we use our other mouse. Yeah, we got some buttons on the side right here. Vou dar leve explicado. Yeah, this feels very weird. E vai dizer pra você. Rest in peace, pig. But there we go. Simple as that. Give this a try at home. Let me know how it goes. Yeah, this was actually a blast. Are we just going as fast as we can? Okay, I got some poles and everything. I can't wait to see what it turns. What do you think you're going to be? Because we could be any Minecraft. I'll bet. Help me! Oh, I got out. Are you good? Okay. I'm good. You're sure? There's also more. Why am I here? Sunshine. Sunshine. I gotta go take her. Mac, look down. Look. This looks so pretty. I gotta get down there because I'm a pig, right? Fazendo alguma fala? Look at there. Okay. Please don't give us XP. So we gotta keep digging down because only when our XP bar fills do we get to morph. Look at you. This might be enough. I'm morphed. We're kind of like best friends right now. Eu acho que quanto mais que será, teve mod de. I'm just excited that I no longer have to dig for a while. So much more on your side. Share the way. Take some. Let's see what you become. I'm about to morph. Okay. Maybe. Você pode virar o pior mob, o melhor mob da Ender Dragon. Oh my goodness. Oh no, I have 4 blocks now.
Oh, are you? You're Yeah, we need some XP. We gotta get out of this floor block. There's a bunch of coal down below where you were digging. Oh, there is. Okay, I didn't. Let me help you, little turtle. Let me help you out, little turtle friend. Wait, I'm again. What am I? Oh my god. Literally so small. Like literally one block. That's so cute. Alright, I'm trying. Oh, what did I get? What did I get? Oh, you're a stray. I'm a I'm a little silverfish guy. I'm so small. You got some good stuff coming. Yep. Tá fácil o diamante, velho. Nada, I'm gonna more food. Oh, exact. Can you fly? I can fly. Se ninguém que ele comente, gente. We have to dig straight down. Okay. I can fly out. Ah, atravessando parede. Ah, eu acho que eles estão competindo quem morre primeiro. Oh, you're so cute. Thank you so much for joining us for Tipo, com today. um XP de aleatório junto com quem morre primeiro. Ó, Jess, gostei. Fala pessoal, eu sou o Jess Gold, youtuber brasileiro de Minecraft, e agora vocês vão assistir a troca de construção. O minigame consiste em você ter apenas um minuto para começar uma ideia de construção. Acabou o minuto, você é obrigado a sair do seu lote e ir para a construção do youtuber vizinho. Você deve continuar a construção dele, mas sem saber qual era a ideia original que ele tinha para a construção. Todos os youtubers continuarão as construções de todos os youtubers. No final, nós vamos comparar a ideia original de construção de cada youtuber com o resultado final todo bagunçado. Galera, a parada é o seguinte: pra começar, como vocês podem ver, a gente tem dois boxes, o de cima e o de baixo. Então, primeiramente, vocês vão vir aqui no box de cima e vão fazer mais ou menos como vocês gostariam que fosse o resultado final da construção de vocês. Fizeram essas construções? Sim, fizemos. Então a parada agora é o seguinte: vai cada um pro seu box de baixo. Vocês terão um minuto pra começar a construção, contando aqui o meu celular. Quando o alarme apitar, parou de construir, A você 27 vai já para foi o no lote à direita. No seu caso, tinha o CD aqui pro meu, beleza? 3, 2, 1. Começou, pode construir um minuto nessa bodega, Eu não sei, velho. não me lembro. Minha construção ficou bacana, hein, galera? Minha construção ficou bacana. Mano, 30 segundos já. Mano, isso aqui vai dar muito errado. Gente, 20 segundos. Ah, não, peraí. É sério, 20 segundos. 6, 15. Nossa, não, vai dar muito errado, velho. Não vai Ele pitar. cumpriu o quê, Gabriel? Vai pitar. Não vai dar, não. Parou, galera. Parou. Ah, eles vão continuar a construção, eles vão continuar a construção. Vai passando em Vai pra lá, papel. Aí tipo, um vai passando. Posso tirar pra você, peraí. O que é isso aqui, mano? Não pode falar o que é. Vamos lá, deixa eu continuar. A pessoa tem que adivinhar o que ele tava fazendo pra continuar, mas vai que ele não entendeu e faz outra coisa, entendeu? Oxi. Vê, acho. O que você tentou fazer? Segredo. O Chamojão tá vendo um vídeo do Jazz. Ah, isso aí é tipo, tá mostrando mais conteúdo do Minecraft esse ano. 4, 3, não vai dar não, nossa, não tô fazendo nada. Acabou, parou. Tempo finalizado, vamos para a sala à direita. Ô, Ari, se tiver muito alto, avisa aí, viu? Nossa, mano. Daqui eu já sei Tá dando eco no vídeo do Jazz. Tá, vai. 3, 2, 1, continua. Não, o Jazz, desculpa, mano, já trollaram já. O seu já trollaram, não tem como. Eu nem passei pelo do Jazz ainda. Se trollou foi a Cherry. Não, é que foi a Cherry, né? Nossa, velho. Pedrinho, vão acabar com essa construção. Seu vermelho, não é? Qual é, mano? Qual é? Nossa, que sou fácil. 20 segundos. Dá pra escutar? Agora dá pra escutar, Alisson. Vê aí. Tempo encerrado.
Dá pra voltar normal. Última troca de salas. Olha, é o seguinte, galera. Última troca de salas. A ideia é terminar a construção mesmo agora, de todo mundo, sacou? E aí a gente vai fazer um comparativo entre a ideia original. Passa no meio. Tá fazendo uma proteção de... 2, 1, bora. Mano, vocês já acabaram esse aqui. É, já tá no meu. O que vocês fizeram, mano? Ah, não, velho. Depois já, você pode colocar na sua que tá dando eco no meu. Galera, pra acabar agora, tá? O da Cherry eu acho que vai ficar o mais Parou de dar, mas tu tá escutando, tipo, o som do jazz, lá, tipo, do vídeo? Mano, que guerreira, velho. Que guerreira. Ah, não, mano. Galera, 10 segundos finais. Vou botar só mais um tica-tica aqui pra terminar. Galera, 2, 1, acabou. E assim, todos os participantes passaram por todas as construções e fizeram a sua contribuição. Agora vem a melhor parte de todas, que a gente vai comparar o resultado dessas fusões de construção com a ideia original de cada youtuber. Vocês estão preparados? Sim, dá pra ouvir o som, beleza. É porque eu desativei o áudio interno, eu já não sei se porque... Caralho! Um biscoito, 8 Já não via de ali, mano. Meu Deus, olha pra como ficou. E o que é aquele embaixo do... Isso é um pilha de... Do gelo. E o que esse embaixo aí? O meu era pra ser um esqueleto afogado que ficava do lado esquerdo do cuco. Ô, Mojang, por favor, esqueleto pirata afogado. Isso é muito louco. Ah, Cherry, o seu ficou parecido, vai. Não ficou bom. Caraca, tinha que fazer a mesma construção. A minha construção. Mais será? ou menos, né? Eu acertei, era um cacto. Eu que coloquei o cacto. Mandou bem. E esse foi o troca de construção. Eu espero que vocês tenham gostado. Tamo junto. Falou? Agora em inglês aí. I mean, that guy played Minecraft with 2 mice better than I play Minecraft with 1 mouse. And again, I press shift with my thumb, so I guess I can't talk. Moving swiftly on, the next segment of the Minecraft Live Creator Pre-Show focuses on Tipo, a gente tá um pouco atrasado, tá ligado, Alex? and I've got the perfect machine to take us there. Honestly, every time I look at this thing, it makes my head hurt. Even though I built this, and I know exactly how it works, it still hurts my brain. So let's not waste a single second, let's head on inside and crack on with the next batch of videos. Moncase! Oi, meu nome é Moncase, eu tenho 21 anos e eu jogo Minecraft desde os meus 12. Eu tô pra completar 10 anos de Minecraft. Você tem noção disso? E não tem como eu dizer que eu não gosto desse jogo, porque eu amo esse jogo. Então eu tô aqui pra te contar o porquê que eu sou tão fascinada com Minecraft e como Minecraft influenciou absurdamente a minha carreira e a minha vida. Minecraft no começo era um jogo super simples, muito simples. Mas mesmo com essa simplicidade dele, ele ainda tinha algo que conseguia te prender a ele. Hoje um vídeo gringo tá cheio de BR, né? Não é isso? Eu pude ver que Minecraft não era apenas aquilo. Ele era um mundo de possibilidades que iam ser adicionadas conforme mas fizeram mais conteúdo do Minecraft, então claro que vai ter BR, outro vai ter, acho que outro país também. Ver a história do Minecraft, não vai ter só inglês. O que ele se tornou e ver ele tipo, que tá mostrando os melhores youtubers, tipo, que ficou famoso, tipo, fez mais conteúdo, essas coisas de Minecraft. Mas é incrível ver como ele liberta nossa imaginação de formas. Se tu não escutou o que Gabriel disse, liberta junto com isso. E a forma que eu tenho certeza que a Minecraft mudou não só a minha vida, mas como de milhares de outras pessoas é fascinante. E é por isso que eu continuo produzindo conteúdo com ele há mais de 6 anos. Mas é óbvio que eu, como a grande jogadora de Minecraft que sou, sei que Minecraft tem umas regras que devem ser seguidas. Já fiz muitas coisas erradas, obviamente. Mas imagina aparecer o Felipe Neto, meu Deus. Aí o Felipe Neto é usando o criativo, tá ligado? Né? Cadê pra baixo? Coloca o meme desse, tá ligado? Algumas. Dormir no Nether? Nem se fala nisso. E olha, eu tenho uma dúvida, na verdade. Porque mas o Villager tá pode alto, dormir no Nether e eu não posso dormir no Nether. E até mesmo, obviamente, quebraram a Bedrock. Eu ainda não. Isso aí é impossível. Se a voz da live tá mais alta que a minha. Mas com o tempo a gente vai aprendendo e evoluindo com essas coisas, né? Alguém conhece esse cara de tempo aí pra ele me ensinar? Porque eu não tô aprendendo. Mas tudo bem, Minecraft é assim mesmo. Minecraft é se aventurar, é se explodir. Essa parte talvez não. E se divertir de várias e várias formas diferentes. Só que além de tudo, Minecraft é criar. Então Minecraft também é criação, é criadores. E assim ele te permite conhecer vários universos e cenários diferentes. Onde esses criadores são capazes de construir cenários e universos para você se aventurar e se explodir de outras formas diferentes também. Poderia claramente ser Minecraft infinito. Pela quantidade de coisas que 1.17, gente, a 1 e 1.18 é meio que a parte 2 do 1.17, tá ligado? Eu já explorei muito. Que dividiu em duas partes. E é muito bonito realmente você ver toda essa história do Minecraft que o Minecraft tem. E eu só quis mostrar um pouco do que eu aprendi, até mesmo que eu não aprendi com ele. Porque do passado do Minecraft a gente já conhece, né? Agora o que eu tô louca pra saber é o que o Minecraft tem pra trazer pra gente. Me dá um spoiler aí.
Japão! Japonês! Parabéns! Chegou um japonês. Agora eu vou entender tudo. Agora que eu não entendo merda nenhuma mais. Ele joga Minecraft há 8 anos. Japão. Eita, japonesa, né? Aí é de lascar, mano. Eu já não entendi inglês. E eu acabei de anime. Tá difícil. E eu já não entendi inglês. Imagina em japonês. Tá difícil. Mas tu tá melhor que a FUT e o fone. Que? 宇宙を目指して Eita, aquele mod da 月を目指して Ah, tô ロ ligado. ケットで冒険をしたりも Existem し uns ました dois mods disso daqui, eu acho. Um é mais simples e o outro é mais そ complicado. の他にも危険なモンスターと Olha の dos 戦いを bosses 通 é じ mais て tipo マインクラフ modificado. トの Né? 奥深さ Não, を não さ é ら mais に modificado, não. É do 知って lado いきました Esse é o nome desse mod. それ以外 Ah, do portal do rosto que com as plantas, né, do lado, Esqueci aqui o no nome dessa chão. porreta, velho. Puta que Fica pariu. colocando no chão. この Forest, マスをÉ, 代 isso 名 mesmo. 詞マグマダイブ Que ま morre. さかのマグマにダイブ Ué, を mas してし não, ま a いま queda して da こ live れ não は era 日 pra 本の acontecer 方 um たちに pouco, 楽 não? しんでもらえたようですその他にもマインクラフトはさまざまな形で僕を楽し Ah, ま mas せ eu てくれ gostei ました mod. マインクラフト Ah, aqui tá falando そ sobre し a てマ história イン dele, クラフ sabe? ト Que jogou スト Minecraft, ー mas リ faz ーモード Eu já joguei um Ele pouco vai disso, tá ligado? Ele tá aí, ele gostando de umas coisas Não, novas. esse aí Dungeon eu nunca joguei. Ele vai jogar um dia. そしてなんと Genial. スウェーデン Emily マインクラフ Genial, ト né? 本社 Bem, へも e visitou o estúdio da música. Mojang. 世界のねマインクラフ É, トの beleza. 友達もでき É さら peso に da は cabeça, famosa sangue. Oxe, マイン olha. コンライブでサブ MC をさせていただくという本当 Eu acho に que か foi けがえのない 1.16, 素晴らしい né, 体験をマインクラフトを通じてできましたこれからも Depois da minha たくさんの Ou foi o 楽しい経験を 16.15, させていただこ alguma coisa assim. うと思いますのでぜひよ Não, ろしく peraí, お願 aí い foi しま da do す Nether, peraí. 僕のマインクラフトストーリーご視聴いただき本当にありがとうございました Así Já não me comenzó lembro mais. Minecraft. Isso é a primeira versão do Beijo. Minecraft. Agora pergunta, é um mexicano, é um espanhol? Pergunta agora. Olha como era a gente o Minecraft antes, velho. La verdad, Isso é uma este Minecraft no fue el início. inicio de este maravilloso juego. Quando o inventou o Después multiplayer. llegó la da versión pa' clásica entender. 0.30 de Minecraft, en la que podíamos poner bastante tipo de bloques, tiene empezar a que construir y a ser tener creatividad. Claramente podíamos Oye, activar y nada, desactivar ¿qué? la lluvia con un un solo solo botón. botón y esto era Ah, bastante tá. interesante para aquellos Dias. tiempos de Minecraft. Não deve- não O cara ainda Ah, joga Existía as primeiras modo versões do Mine. supervivencia, ya Que você podíamos apertava e recolectar esa recomeçava. madera. Eu acho que tá falando, Esto o ya cara ainda había jogando a animales primeira en el versão do juego, Mine. todo empezaba a Está formarse y a verse Ele tá muy falando, espectacular. É porque Conforme tá seguía dizendo avanzando el todas as juego, versões, podíamos tá tener ligado? esta A tercera atualização persona que que estaba teve, essas lateral. coisas. Sí, chicos, Acho que é en isso, estas eu acho. versiones era la única manera de poder tener esta cámara de Minecraft y después de ello ya nunca volvió a existir en el juego. En el De año todas de as 2010, versões en que la aconteceu. actualización de Halloween, podíamos obtener por Nossa, primera olha lá vez como era ela, el velho. acceso al Nether. Claro que sí, esta versión de Halloween nos trajo esta maravillosa nueva Que dimensión. 3 pessoas é Llegando essa? a la Ah, beta Adventure 1.8, Upgrade. dio inicio la actualización de aventura que ya traía en sí el modo creativo para Nada a construir. ver com mais. También Ahí las llegó as vidas, ya llegó estaban as vidas. disponibles, sin embargo todavía no tenían aldeanos, las grietas fueron añadidas, los desiertos y las Ya más planicies grande. ya eran más grandes. Posteriormente, comenzando La la parte dois segunda da- actualización de da- da- aventura, da- y da- sí, da- da inicio Ah, o portal do la TN. Sim. É o do el fim, do fin, fim. Portal do dándose a fim. Vai pra conocer parte el dois. primer jefe del juego, Foi que versão el isso aí? dragón del End. No pasaron muchas versiones Ah, para que o llegara la Wither, actualización Wither, bastante acho que aterradora, así se llamaba, en la que por fin teníamos não usava, el né? segundo jefe del juego. Eu acho. Olha aí, tinha um upgrade. La actualización de Ahí llegó exploración, en la que añadieron mapas para poder Mansão. navegar, las Cara, eu podia maravillosas dizer que versão é, né? Que eu mansiones queria con relembrar. sus respectivos Não disse habitantes. não. Aí, aquático. Después de Acuático, ello, ya llegó está, la actualización acuática con delfines, nuevos biomas más, marinos como Essa aí eu coral, acho que foi uma das algas y melhores. hierbas marinas. La actualización que le dio vida al océano completamente y nuevas aventuras. Via de Clearge.
Llegando después, Village and Pillage. Esse aí foi mais ou menos pra Aí mim. chegou Panda, ficou Por mi Bambu. parte favorita, A los do Pirate foi mais ou menos pra mim. pandas. ¿A poco no son hermosos? Puta, essa daí. La Não, essa actualización animação do Panda é mó bonitinho, velho. Zumbantes nos ofreció una nueva forma de ver los bosques. Con estas hermosas criaturas, las abejas. E tipo, a abelha se do dan Minecraft é mucha gorda, Aí né? chegou. juego. Tá dizendo do Minecraft ya había Nether. evolucionado mucho y faltaba la actualización del Nether, que llega a Minecraft para sorprendernos, añadiendo demasiadas cosas nuevas en el Nether para explorar y muchos nuevos peligros. Finalmente, teniendo Minecraft en la actualidad con estas criaturas hermosas, los É tipo, eu acho ajolotes, tipo, o axolote vai ser como um amigo aquático, já o cachorro é terrestre, tá ligado? Alguém matar meu Essas achado, abelhas foram mais de úteis. Minecraft en pocos minutos. 10 dias, secreto. Esse cara Essas abelhas foram mais Made me úteis feel old. que I os remember pretty pandas. much all of those Minecraft updates. É, sim, porque o panda não faz muita coisa. I mean, can you imagine playing Minecraft without any É, pets? né? Anyway, this Tipo, last não section fosse um is a bichinho fofinho, showcase passa- of big community games, and I've created my own little. Esse foi game massa, here. velho, Let's esse see bagulho de how- redstone How good is my e de aim? mira. Pressure's on. That didn't happen. Let's see if I can get this first try. Vai vir acabar. Oxi, que There merda. it is. Esse aí foi mais pra quem fazer mapa, I tá can promise you ligado? that the community games that are about to be showcased are far, far better than whatever this is. Como é que ele fez isso, Isso velho? aí é o. Force Major, or dang, that's a long name. A branding nightmare. Acho que eu I conheço know. Tagunga. I'm a content creator who's been making Minecraft content for over 8 Adriano years now. faz, But cara. my favorite thing that I've ever been part of is a Eu não. small little Minecraft event Tá, I falando made comigo, with pode ser? Nog's crew 3 called minutos e MC 10. Championships. minutos? Since November Pra in mim, 2019, vai- me and vai Nog's ter crew have tá been um pouco working adiantado together to aqui, make an amazing Minecraft event. The event sees 40 Então, different 3 segundos content a creators mais. go head-to-head Vai, live vai in a ser variety 4 of horas, custom vai ser mini-games, battling it out for the ultimate prize, an MCZ coin. But Tipo, rather esse than minuto me que tá setting passando aí, an Alex, lá em cima na what direita, MCZ is, é o I'm que é gonna show o you. evento principal que vai o servidor, velho. O cara jogando no servidor. Olha o hambúrguer. This is when the anxiety rises for everybody. 15 seconds. This is where we Sem get in there. servidor ou é em mapa? Esse é um servidor. É. Ah, foi MC Champions. Eu falei que teve lá o cara lá. É o. Tem o T-Bake. Are we all ready to Esqueci o nome dele. Tem pouquinho lá, um pouquinho. How do I get out of this? Oh, Ryan's up here. I killed Ryan? Tem knockback. Meu Deus, esqueci o nome. And by that I mean very. Let's go. These leaves low. Aí foi só um evento. Game over. A barreira, essa barreira é massa. Pra colocar. Mas não tem no Minecraft Bird Rock não, sei não, né? Tá? Eu acho que não. Acho que tem. Sim, Tem mas não. vai ter que ir lá no final do mundo. Tem não. Milhões de mods. Isso aí não é. Isso não é. No Minecraft não, acho que isso é algum mod. Yeah. Yay, okay. Não, mas agora tem, so cara. much. Porque antes, lembra, se você for na versão antiga, não tem. Não, esse aí vai muito Faustão, né? Né? Faz Fall Guys. Vibe. Pra Fall Guys. É, pra Just Fall with Guys. some pals. Isso parece muito Fall Guys. Da hora esse minigame. Nunca vi isso no Minecraft não. Nem sei qual é o nome desse menino. Esse é 20 do Aí Faustão. tá mostrando esse cara. Que participaram. Pensei que ia ser o Jim o principal. Ô, Alisson, compartilhar no servidor, velho. E no teu também, por favor. I've killed Pete. Aí Killed viu as everyone else. lives. Yeah, fill it in. They're chasing me. Okay, yeah. There we go. Fill it. Yeah, we won. Time 1 ganhou. There we go. Ganhou. Guys, Caraca. we're smashing it. Esse é brabo, mano. Eita, Lavinha. Tome. No, thank you. Cadê? Tava o sortudo, agora tá o azarado, tá ligado? Same. Olha os azarados que é. É o que o Zubi disse, não deu pra ouvir direito. Eu disse, compartilha, cara. Ele tá dizendo pra compartilhar no Discord, a live, as duas lives, a minha e o dele, tá ligado? As duas lives, compartilhar. Você não vai acontecer nenhuma mensagem. Eita, só morrendo. Não.
Caraca, eu acho que ele tinha que ir pra aí antes do tempo. O cara foi cagado ali. Caraca. Tem alguns minigames que eu não tô entendendo não. Toma, minha. Acho que é sério, toca assim. Nice. Oh yeah, we Toma. did it! Isso é brócolis? Colocar brócolis? Quem coloca o brócolis mais rápido? Entendi muito bem não. Tu veio onde me passando? Não, aonde? Ah, isso é skin do Dream, não? É. Acho que o Dream tá isso. Talvez seja skin do Dream que alguém esteja usando, mas não sei. No evento desse aí só foi verdadeiros. Vinha aparecendo aí, tá de boa. He's aiming for me! Oh, you went and got one. No, he hit me because he was aiming for you. Oh wait, no, that's I got one. Got blueberries. I wanted him and I Será got que o him. Dream vai aparecer? Wow. Eu acho que sim, que é um dos mais famosos hoje em dia, né? Pô. Alright, that's it. Battle round. Último minuto pra começar. Fifth. This is ridiculous. It's the only way dogs about should be, shouldn't it? Oh, of course. We got this. This is the most fun I've ever had in my life. Let's go, boys and balls. I got Sam now. Alright, 3, 2, 1. Ok. No! Come on, Shelby, you got this. It's just Shelby. Now double arrow. Easy cut. Falta 8 minutos, né? Esse é Shelby won the rapidinho. whole event. I need to get one Não of falando them. nada Oh my não. god, shovel to clutch. Eu falei que vou estar Slow down, watch it. minutos. Yes, sir. Eita, o verde ganhou. 3 ganhou. Olha o Dream ali, aqui, ó, o Dream. É o Dream. Esse também é só com coroa, parece que minha rei. A rainha. Oh, sorry, I was saying that ganhou o jogo. for carrying. Wow, what an empty Let's season. go, winner, baby! Oh, that was beautiful. Se tudinho eu não conheço. Let's go, boys. Good job. E foi de um evento aí de... MC Champions. If you enjoyed the video and want to see some of your Well, favourite yes, content Dan. creators battle out head to head, you can tune in to the next MCC, which is next Saturday on the 23rd of October at 8 PM BST. Criadores El siguiente de batalha. video está dedicado a toda la comunidad hispanohablante. El Pues es un próximo- honor para mí poder representarlos y además traer Dias, a os próximos esta Minecraft Live. 30 dias Dois. em outubro, Dos, coisa assim. uno. Todos adentro. Metemos 200 jugadores en la escuela. Mais En 200 una prisión de players. máxima seguridad. En 200 islas 200 imposibles de possibilidades de Skyblock. Skyblock. En el sistema solar. En un parque de Islas. diversiones. En Latinoamérica. A construir una ciudad entera. Construa En las uma Olimpiadas, cidade. donde todos representarán un país. Donde deberán de sobrevivir. En Eu la tô luna. prestando atenção, Tendrán que gente. pasar Eu por tô muchos bem retos. atenção. Elige la siguiente. Elige la siguiente. Tá falando aí uma língua que eu tô entendendo mais. Que é inglês, né? Não, esse inglês não. Esse é inglês. Enfim, pra lá dentro sim. Oxi, Doctor Who, velho. A continuación se enfrentarán contra el guardián oceánico. El primero que salte de este avión Puxa con aí, vida ó. y pase por los obstáculos de litras podrá Ah, ganar isso el aí eu vi premio. várias vezes. Tenemos un ganador, tenemos un Mas ganador. é antigo, Está viu? cerca, lo hace, Esse lo mod é hace, antigo. lo ha conseguido. Todos Acho que tendrán desde que escapar de 1.12. este barco y tener cuidado con el agua. Uy, ya tenemos a muchos jugadores eliminados porque se están cayendo. Bora, Chico. Mas olha o parkour, o Rafael ganhava esse evento aí. Eu não ganhava não, mano. Oxi, você tá Um doido? servidor, um servidor isso aí. A continuación, todos deberán de esquivar las poderosísimas chanclas. 200 jugadores asisten a mi boda. 200 jugadores construyen los ajolotes, el nuevo guarden y también las nuevas megacuevas. Agora você foi embora e nunca mais voltou, tá É, ligado? né? O cara tá aí, né, cara? Ou tu acha que ele tá? Eita, o cara tá aí. O cara deixa a live aberta.
Como é isso, cara? Thanks to my community for so many moments shared in this event. You teach me, you challenge me, you inspire me. Thank you, Moyan, for allowing us to be part of Isso é de São the Paulo, né? Minecraft history. Não, São Paulo, porreta. Let's keep growing this beautiful community. Ah, esse é o... So Goodbye. that just about wraps things up for the Minecraft Live Creator Pre-Show. It is time for me to say goodbye. But coming up next is an incredible showcase of some of the amazing content that has been created in the year 2021. I think this needs some fireworks. So hold on to your shorts and prepare yourselves for the 2021 year in review. Tá, prova. Acho que o cara fez uma máquina de fogo de artifício. Pegou a loja. Eu acho que eu vi esse... Oxi, isso é no Minecraft pré. Caraca. É um lado. É um lado mesmo. Que o cara tá no Minecraft pré. What happened to the big blue house? Que merda é essa? What Isso é um happened? urso, é? Where are the rest of them? É um... Where's the moon? Attack. Tá fazendo. Okay, we're doing this. We're É getting guerra a de little bit navio, closer. será? I wanted to. Pirata? Oh man, Tá my voando. dragon is not doing good. It's hard to aim. É, um dragão. There we go. We got him. Got him. Ah, o dungeon. Que molesta é isso, meu? Tá acontecendo? Oxi, como é que o cara não tá pegando fogo ali? I don't know what I'm doing. I'm just trying collecting everything. Os Minions! 40 blocks. Hey, wait. Japão. So you can run and you can sprint and oh my god. Ó o Sonic, eu queria jogar muito esse mapa, na moral. Mas pena que é pago, gente. Esse mapa, porque eu não jogo esse mapa por uns 30 reais. Oh my gosh. Yo, these blazes. Nope, 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 nope. Nope. Yo, no, my iron golem. Coreia? Aí é Coreia. Aqui é ali é a China. Tava ali. Agora é Coreia. 소리 들어보세요, 여러분. Volume? 마크 소리 최대로 한번 Ah, 해볼게요. chinês. Isso aí é da China. Não, aí apareceu Coreia. United. Why that thing? What did I do to deserve this? União. No! Run away. Okay, and die. União é uma coisa. Come on. Just nuke it down. It's dead. It's dead. The ray tracing, it helps make everything look way Isso é brighter. foda, né? It just makes Aí everything eu sei. pop. And technically speaking, you could have the ray tracing on and have another texture. So if that texture that you already have on is already Foi kind of União realistic enough, you go Soviética, ahead and viu, throw falando ray União. tracing on it. It would look pretty dope. En ocelot armor, gott folk! Vi fick en ocelot armor. Mas queria muito jogar isso. Undrar vad den ger. Oj, vad är det där? A whip? Whip? Não, Picked eu up a não whip. gosto de cobre não, velho. Eu não vou nem dizer em qual eu vou botar. Está guapísimo, colega. Oh, le metemos cangre y conseguimos por aquí y tenemos piraña. Uy, cuidado. Madre Esse mía. Sonic é muito massa, Madre mía, velho. madre mía, Esse madre mapa é muito. mía. Qué guapo está este mapa, tío. Mira, mira, mira. Pra quem gosta é o cara, né? Eu vou botar no que vai ser mais útil pro Minecraft. Vai ser mais This, útil. isn't that awesome? Look at the light Mas eu vou coming dizer down aqui from não. there. Não quero That is so influenciar atmospheric. I ninguém a love it. botar. See, the natural lighting mixed with the warm light of the torches, I just love the atmosphere it makes. Ooh, that has a E já tá a completely votação, é? different vibe. 喂，他进去了。 Olha lá, olha isso de novo, esse menino, cara. 这你还不死啊？ Yo, I'm a minion. Minions! É na Twitter? Ferrou, não tenho no Twitter. Quê? Eu não tenho no Twitter. Sneak eu não tenho around Twitter, the tem a Twitter. sides. Os amigos do Dream, nunca vou pelo Dream. Eu nunca mais vou pelo Dream. mano. Eu nunca fui pelo Dream. Eu vou pro meu... Ué, tu vai pros outros, é, Gabriel? Eu nem voltei não. Eu também não. México! Mira, 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 estamos construyendo todos. Vamos a hacer Japão, construcciones. cadê brasileiro aí, mais? Tem uma brasileira mais, né? Olha, só apareceu dois brasileiros. Tem a Moqueira e o... Jazz Ghost. E o Jazz Ghost. Só apareceu um pouquinho de Jazz Ghost. Os amigos do Dream estão ajudando o cara. Quem ganha? O cara... And this is one of my favorites. Ah. This is a Do pool dream. table. É, os amigos do My Dream. design of a pool table here. We've got our little holes that the balls Eu can fall votando into. no We've got galho, all sei lá. here.
Vocês me? Oh, no. Da última vez que o Jim escolheu, deu merda. Não vou mentir que vai dar. Se for para o Dream de novo... O Dream de novo não, velho. Deixa você é louco. Vamos para o Dream mais não, gente. Pelo amor de Deus, velho. Não faça isso não, mano. Puta que da merda. Que isso? É o cão? Entendo nada. Não entendo nada, Eu velho. tô vendo aqui. Progresso. O final do... Eu acho que começou, Rafael. Que? A modinha de estudo começou. Mas a gente tá bem atrasado, né? Deixa eu ver se tá... Tá ao vivo ainda. Vai até que minuto é o... Rito? Vai até que hora, velho, de votação, sabe? Acho que é umas 4 horas de live. Não, a votação, até quando? Que bicho é aquele ali? Vê que tem um bicho ali pra ele, não? Olha o cara aí. O bicho é da dungeon, na realidade. Aê! Nem cada que fizeram esse cenário. Hello and welcome to Minecraft Live 2021. Fecha na vida. Isso aqui era Lydia Winters. We have an exciting show for you today, filled with all things Minecraft. You'll vote a new mob into the game, hear what's happening in Minecraft dungeons, learn how to design and play with your own Minecraft mob, find out the next Minecraft update, and much, much more. Seriously though, we have a packed show for you. The best part is that you get to hear everything directly from the cool humans making it, and they will give you the inside knowledge that no one outside of Mojang Studios knows. Our best kept secrets. Until we tell you all of them today. So let's do it. Deve ser bravo. Vai, velho. Todo dia é isso aí? Our social team will be tweeting throughout the show. É todo and want dia to isso? know what you think about everything we announce. Hang out with us here and also there. Time social, Last year, we announced quite an anticipated update. The Caves and the Cliffs update. We've seen all the incredible things you've done with Caves and Cliffs Part 1, and can't wait to see what you do with Part 2. Agnes and Henrik are here to give us a peek into the surprising development process for Caves and Cliffs Part 2. Hi Agnes, hi Henrik. Que eu falei pra vocês, né, gente, Agnes, how are you no feeling? começo aí, que tem a parte 2. So excited. And Henrik, it's your first time on the Tipo, Minecraft a 1.17 devia ter 17 com arte 2, né, mas colocar 1.18. Caves and Cliffs Part 2, Que é a and parte the 2. thing that I think is the most amazing is how involved and how essential the community was to making it. Yes, yeah, this update changes basically everything about the world generation in the game. So we've added like massive mountains, massive caves. Aí não, aí complica, viu, It's been really hard to kind of balance that because we want to add all this new cool stuff. But when people are playing the game, we also want them to be able to encounter like the old familiar stuff. So this balancing act is really hard. So as designers and developers, when we test the stuff we build, how do we know if it's any good, right? How do we know if it's better? So we need a lot of help. And we've definitely gone. So we've been shipping snapshots, betas every week, and people have been playtesting and giving us feedback. And it's just been wonderful. It feels kind of like they're colleagues helping us build this great game. That's amazing, and you have an amazing example of someone who took a lot of time giving notes. Yeah. For example, on a player tweeted at me this wonderful big picture showing like across different snapshots in the same location what changed across different snapshots, and offered some opinions on that and some feedback. And this kind of stuff takes a lot of time to do. It's research that users are doing for us, and we get a lot of this stuff, and it just saves time, and that's time that we can use, of course, to make the game better. I mean, this is like the biggest update we ever done, and we couldn't have done it without the community. Oh, that's incredible. And I know you were kind of nervous when you decided to split the update and like tell everyone about that. Yes, I mean, it's a very big decision, and we took it together as a team. But yes, when it was time to announce it, it was quite scary.
But we thought the best thing is just to be transparent, because like as we know, like Minecraft is crafted together with the community, and then it's good if we just are as honest as we possibly can. And then when we did announce it, everyone was just, you know, so caring and understanding, and it like it shows we are a possibilidade community. So yeah, thank you. We absolutely do. And it was so nice as a team to be able to not rush it, since this change is so big, to be able to do it properly and take the time and really do it well. So we're super thankful that we got so strong support for it. That's awesome. And I mean, sometimes during the development process, like things change and you decide you want things to be bigger and better, which kind of moves them to a different timeline. And I know we have one of those today. Yeah, we do. So we have been working quite a lot on like the Deep Dark, the Warden, and the Skulk Sensor. And we're so excited about this, and we know everyone is. And os caras colocam em inglês, mas não colocam em português, bigger, because we really want to do it right and do it with super high quality. But that's also the reason to that we moved it to the next update instead. And we're going to talk about the next update at the end of the show, right? So we're going to show both some new things from the Deep Dark and some other new things. Mas coloca um portuguesinho, né? We'll move the Deep Dark feature set into the next update, which will be after Caves and Cliffs Part 2. And we're going to look at that later in the show. You're going to get to see some really cool stuff from Brandon. Now, Henrik and Agnes, you two are working with an awesome team of developers, and this is quite a technical challenge. So we have an inside look at sort of a lot that went into Caves and Cliffs Part 2. Yep, let's watch it. The best part of my job, I think it's just creating a game. I want to make people happy. In the new update, I've been primarily focusing on creating mountains and also putting everything together in the new generation of the world. So that's the caves and the mountains and everything in between. When I started this project about a year ago, I knew almost nothing about world generation, and I learned so much, and it's really been a team effort, Java and Bedrock together. In this update, my role is to bring to life the cave part, and together with our colleague who work on the mountains, we present to you the cliffs and the caves update. One of the inspirations for the caves is the Sondons cave systems in Vietnam, because that was one of the largest cave systems in the world. And I feel so proud of it because I came from Vietnam, and we get to use these cave systems in my country and put it into the game. So I felt so proud whenever we think about the caves. My job is to find what works slow in Minecraft and try to optimize it. The new update changes how the world looks a lot, and it also affects performance quite a lot. The best part about my job is just finding something which can give a big benefit, and then just seeing how FPS improves or how frame time looks much better. I would say the coolest part about my job is all of the wonderful colleagues that I get to work with. They really inspire me, teach me, and motivate me to be a better versions of myself every day. We put in a lot of time and effort into this update, and I hope that it will inspire and excite our community. It feels like it's a whole new game. What a great team you have! The best team. And now when we've been working on Caves and Cliffs Part 2, it's been so beautiful to see how everyone collaborated, like all the different roles, like Bedrock developers, Java developers, designers, artists, sound, and so on. It's been so good. When you get a diverse group of people together in a room like that, even if it's a digital room, I guess, and all focus on one thing like this, it feels like there's no problem you can't solve. Plus, it's fun. That's amazing. And then you add our community. They're doing bug tracking. They're just everywhere giving us notes and feedback and telling us what's working. So you add that to an amazing team, and it's really incredible. We really want actually to highlight everyone that helps us with the public bug tracker we have. So many players report bugs, and then we also have the moderators and helpers, and they help us so much with like categorizing, finding duplicates, asking for additional information, and it's extraordinarily helpful. We have a really amazing community. Now, you two have been, and actually the whole team has been just kind of sharing images and seeds as you're finding things, and you put together some really awesome worlds for us to look at.
Ah, nossa, essa música, nossa. Mas sabia que existia uma música antes dessa, né? Eu sei, né? Espero que essa música não tenha copyright, por favor. Eu acho que provável não. Porque eu tava com a música naquela hora que eu fiz. Acho que não deu não. Olha as cavernas, velho. O tamanho da montanha. Caraca, parece um círculo aí, né? Pra cima foi. Pelo cresceu. 150. Foi pra cima. Cresceu um pouco pra cima, eu acho. Foi pra baixo foi 64, né? É, de 150 pra cima, eu acho. Wow, they're beautiful. Yeah, what's interesting about this is when you look at that video, initially the plan was just big mountains and natural looking cool mountains and caves, but as we started working on it, the scope kind of grew because we realized that we need to change all the terrain to make this all fit together. But once we started seeing that work, and it was so fun to see how the team started realizing that really this is going to be great. And seeing that inspiration spread and then also spread out to our community through the snapshots has been really fun. Yeah, and we have been playtesting a lot, and we couldn't stop playtesting because we get distracted. We just found so many cool places, and I feel so inspiring, and that's what we want to do with Minecraft. We want to inspire everyone to play Minecraft in their own way. Não tô falando pessoalmente, tá, that gente? this new generation inspires, like going on adventure, building, telling stories. So it's very exciting. That's amazing. And I mean, so you make all these changes, but then obviously we have so many players who've been playing for so long. You have worlds that are like 10 years old. And I just love the approach you took to keeping everything really safe for players who have existing worlds. Yes, it's very important for us to be respectful to players' worlds. And like Minecraft should be a game you can trust, because if you know that it works and it will work for many years, then you can spend like all this love and time on your Minecraft world. So in Caves and Cliffs Part 2 we have actually done two things mainly to make sure that everything works well, and the first thing is blending. So as you can see in the picture here, to the left we don't have blending, so then when you update your old world to the new world generation it would just be like an ugly edge. But now with blending it's actually all smooth and pretty. That's beautiful. That makes a huge difference. And Henrik, I know the other part you want to show us with your own world. Yeah. So what happens if you open your old world with a new version of Minecraft? And I took a look at what happens in my old world, which I had for like 10 years with friends and family, and let's take a look. So there it is, all the old stuff we built 10 years ago. That's what happens when you open the world in 1.18. So it basically generates new caves beneath the old areas, and the idea is to create the illusion that was there the whole time. We just didn't go there until now, and wow, look what I found. Don't look, Henrik. There's so many spoilers there under your world. So many cool things. I was squinting, okay? Okay, good. That's like the first thing I'm gonna do when I update is just like digging straight up. Well, not straight down actually, but I'm gonna see what's under my base. That's so cool. I just love that it adds so much to the existing worlds that our players have. And so you're keeping them safe and Mas que isso? É o novo update da atualização do mais, tá ligado? Para 1.18 é aparentemente sim. Throughout the show we're going to have creator questions and you two get to have the first one. Right. Will Java and Bedrock get Part 2 at the same time? Yes, the plan is to release this on Java and Bedrock at the same time, and also to ship it with what we call seed parity. And that's, what does that mean? So, seed is this name for the magic number that is used to determine how your whole world looks like. So every world is unique, and that's driven by the seed. And when you create a new world, it gets a randomly generated seed. But if you dig that seed up, if you really like what you see, you're like, wow, this world is wonderful, I want to share it with my friends. You can dig up that number and share it with others. And then if they open a new world with that seed, they'll see the same thing. But what's new for this update is that also works between Bedrock and Java. That's amazing. So if you create a world in Java and you think it's beautiful, you want to share with others, anyone who opens a world with that seed, regardless of which edition they're playing, will see essentially almost exactly the same thing. I mean,
it's Ó, almost tá an mostrando a empty. And diferença. it's a thing Se that souber you essa create linguagem, and you share it, like, look at this world I found, and before you couldn't do bem that pequeno. with the other edition, but now everyone can just share cool places together, and I think that's really nice. It's really Se amazing. sabe I mean, when you find these outra amazing língua. epic things Não, in sei Case não, and mano. Clips Part 2, you obviously want to be able to share them. So seed Eu parity não is sou fluente não, mano. huge. I think everyone's gonna Eu be sou mais, so eu tenho excited about it. eu entendo um pouco algumas palavras em inglês, mas não todas. Seed almost parity. Seed almost That's what it's called. So I know everyone is anxiously, including myself, waiting for this update. When do we get it? So it's actually almost done. So we're gonna release it in a month or two. That is amazing. Thank you so much, Agnes and Henrik. Rapaz, isso até onde, hein? Caves and Cliffs Part 2 will be coming to a screen near you in 1 to 2 months. And speaking of screens, soon there will be another place to play Thank Minecraft. you, obrigado. On November 2nd, A Minecraft comes parte to 2. Xbox Game Pass for PC. Eita. Xbox pra PC. E Xbox e PC é a mesma coisa que o celular, você sabe, né? Bajurota. É o mesmo animal. Eu aquático, os irmãos aquáticos. Você é teu irmão aí, Gabriel. Creeper. Não vai Não sabia que ela pulava assim, não. A raposa. You realize this is going out live, right? If we don't find a great example of Minecraft togetherness soon... What's that, goat? You've got the best example of togetherness yet. A cabra, velho. Minecraft Bedrock Edition and Minecraft Java Edition. Finally, coming together for... No, that's not right. Java Edition. Absolutely not. That's the... Eles vão juntar os dois? And Minecraft Java Edition are coming to Pera, eles vão juntar de vez agora? We debated which edition to add to the service and decided why not add Aí both. Java Edition. That means Game Não, Pass mas... Jabrot Jabrot é mais maneiro, tá ligado? Jabrot, beleza. Perhaps a little too convenient. In any case, starting in Jabrot November, you can play the é mais original maneiro, velho. Blockbuster, É mais maneiro its cross-play supporting Bota cousins, jogo, and a velho. cartload of other games with Game Pass for Game PC. Pass. Excellent point, Goat. É, PC Game Pass does have PC games. And Game Pass personally, forte. I can't wait to play those PC games with Aí tu my tiver que eu não quero batendo Minecraft agora. Nem sei. the sweet smell Porque se vão of juntar os dois vai ter que ter a mesma Vem de coisa. blog, já Edition. Porque tem coisas no Em Minecraft. novembro vai começar isso. Porque tem coisas no Minecraft Java tipo, sabe aquele... Qual o nome? Você consegue colocar... I'm Vubui, and I'm Uns back esconderijos, yet mais ou again menos. to help guide you through this year's incredibly É qualquer coisinha important quadradinha and de madeira que potentially não fica uma porta. life-altering vote. Vai ser uma Remember the porta. Phantom? For an amazing mob that will be esqueci o added nome. to Minecraft. For those of you who haven't been a part of Minecraft Live before, É, here's isso how aí. it works. Aí Our tipo, quando você coloca em developers cima came você up não with consegue 3 meio que different mobs ficar that um they bloco. think could potentially Meio que be a deitar. great addition to No Minecraft Minecraft não for a tem isso. variety of reasons. But you, the community of Minecraft players around the world, get to decide which one gets Seria mais further qualquer developed and brought into the game ia in a inventar future vários mapas update, com isso. and which ones will Com live uma sopão. on only in our futuro hearts as upgrade what do could have Rafael. been. Like you, Ó a oh vaquinha. baby, Fiz essa vaquinha, essa vaquinha. I'll never forget you. Bonitinho. Aparentemente vai ter a votação com ela também. The actual winner of last year's intense mob vote was none other than the Tá Glow falando Squid. da antiga If you votação. haven't run into these majestic creatures swimming around under the stars on a clear night, you foi are a Lula really missing out. But Ela that não was só last faz year, and não this colocar is nenhum now. na placa. De So todos here's os what you eles, need to quem do. é We parecendo have um 3 desafio mobs do for you gelo, to né? choose Que vai from. ter o gelo There will be pra cima, 2 pra cá, rounds vai. of Esse voting. Não, esse é mais porque o gelo não tem quase nada, é muita coisa. But one will get voted out. In the second Nunca round, teve there will pegou only água, be só the vai ter 2 mais. remaining mobs. Né, mais Just água. one E winner parece in que the vai end. a água As in viva, previous porque years, teve the a vote votação. will happen Tá each ganhando de winner. novo. So if you don't already have an account, Coisa de you'll água. need to quickly make one. And if you do have an account,
make sure you're logged in. Then when I tell you it's time to vote, go to the Minecraft Twitter account and check out the live voting poll with all 3 mob options. Pick the one you want to see added to Minecraft and click to cast your vote. That's it. It's like super easy. Não, isso é de uma votação que não é pra solução, aparentemente, alguma coisa assim. Now that you know what to do, let's go over your options. And who better to talk about our 3 potential new mobs than someone who is tiny in size but never in heart, the one, the only, Tiny Yens. Hey, Tiny Yens. So, can you help by telling What? I can't hear you. Hold on. Oh, I'll come up to the surface. Ajuda. Okay. We'll just wait. Aqui. Oh, hey. What's up there? Can you hear me now? Okay. I still can't hear you. Hold on. So impatient. Little testy. Isso é algum jogo, Gabriel? Isso aí? Não, é que ele faz essa animação dele pra apresentar os novos Tiny Yens. You made it. Can you tell our viewers all about this year's mobs? I'm actually very busy. Caraca, o bicho lá dentro tá falando com ele. Oh, sorry about that. But don't worry. Imagina. I know someone who can fill in for me. Great. De onde esse cara veio? Oh, okay. Até o cara tem medo de onde esse cara veio, velho. O cara tomou um susto. Hello. Welcome. Thank you. I guess Tiny Yen sent you mover a camazinha while he looks for Tiny Yen once again. Exactly. It's a tough tomou um susto, cara. Esse It pai really saindo da is. cadeira, tá Well, ligado? since you're here, can you please tell everyone all about this year's mobs? Absolutely. So, as you already mentioned, the team came up with 3 lovely creatures that we believe that players will enjoy interacting with, and they are the Glare, the Lay, and the Copper Golem. Those all sound really cool. Absolutely. And to begin with, we have the Glare, which is Esse cara creature that flies around and doesn't really like dark areas, because it knows that in dark areas there might be monsters spawn. Yes. So naturally it goes to those areas and gets really grumpy about it, and that is to bring that player's attention so that the problem can be fixed. Okay. And we are thinking about ideas that in certain circumstances the Glare may even help you light up these areas to solve your monster spawning problems. The Glare sounds amazing. I'm ready to vote Glare. Yes, but then we have the LA, which is also a flying, lovely creature that loves music and who doesn't? Nice sounds. And if you give it an item, it will start looking for similar items lying around. And drop the items on that location instead. That's useful. Yes, and we imagine that players can maybe use this to make the LA help you with, I don't know, sorting items or clearing up areas. I think there are many possibilities. Okay, so vote LA. I get it. Yes, but then we have the Copper Golem. And as the name implies, it's a golem made out of copper, so it's an excellent use for copper. And it will also interact with you, and since it's made out of copper, it will over time oxidize and maybe turn into a statue. But don't worry, you can até quantos minutos de live já? using an axe, or it actually carries Já around tem 1 hora de live. a lightning strike can also deoxidize it. Wow. In addition, it loves pressing buttons a little bit randomly, specifically copper buttons. But it randomly presses. Yes, so that can also be used in some interesting contraptions, we believe. That's amazing. So, Copper Golem, LA, Glare, all sound good. How do people choose? I think it's going to be quite difficult. But you've given them a lot to think about. So I think people will figure out what they like the most. Yes. Well, thank you so much, Jens, for coming by. I have now a creator question for you. Hola, soy el 97 de México y tengo unas preguntas para ustedes. Primera pregunta, ¿cómo deciden qué mob poner a votación cada año? Segunda pregunta, ¿cómo se le ocurre al equipo cada nuevo mob? Última pregunta, ¿se
¿Se basa en los comentarios de la comunidad de fans o es inspiración del equipo? Okay, those three questions I think everyone wants to know the answer of. Yeah, well, ideas and inspiration can come from many places. Sometimes it just spontaneously appears when you're walking around in the park, or often like you play other games, watching movies, or playing Minecraft. And the community is also a great help. They have so many ideas and they do so many fun things. So we have a lot of ideas to work with, and we need to figure out like which ones do we want to do next. And a good way of doing that is actually playing in the game and see which areas that can be improved. I lost my train. I mean, there's so many different ways that these ideas come, and that's really exciting to hear. So when the community votes on a mob today, that mob is going to move forward towards being in Minecraft. Like, how finished already is that mob, or is there a lot of work to do? Well, of course we have the big concept that we want to do, but once we have the mob in the game and start interacting with areas and other mobs and items, that's when you kind of find the last magic little details to make it really great. I like hearing about the last magic details. Yes. Well, thanks, Jens. You've given everyone a lot to think about. All right. Now you know what your options are. And if you already knew, you know a little more about them. Soon, I'll let you know when the first voting round goes live. For now, let's take a look at something pretty fantastic coming to Minecraft that you don't even have to vote on. Earlier this week, Lydia spoke with Fanny and Quinn from our awesome creator team over in Redmond to get a first look at some interesting things they've been working on. Each year, we show you some of the cool new things made by our creators for Minecraft Marketplace. This year, we're going to do that and show you how to start creating Minecraft things yourself. I finally made my first mob. It's very weird. Fanny and Quinn are here to tell us all about how we can all become creators. Hi, Fanny and Quinn. Hello, Lydia. Hey, Lydia. It's so great to be here. Like, just so exciting to talk about our creators and what a better place to be than surrounded by the art that they have created. I know. I walked onto the set and I was like, oh my god, those are Jollycraft skins. Those are Cupcake Brianna. That's Cos Studios. It was so cool just seeing all of their skins and worlds and concepts all on the wall. They are really amazing. I mean, the creativity from our creators. Those names, that makes sense now. It's just mind-blowing. Before we get too far in, though, we should probably explain to everyone what is a creator. Yeah, of course. So a creator is really anybody who makes anything in Minecraft, whether you're doing skins, textures, worlds, terraforming, UI, and even for me, like people that are making mods, add-ons, that kind of more developer type, those are creators too. Definitely. For me, the way that I always like to think about it is that a creator is anyone that makes something in Minecraft and then shares it with someone else. And that can be like little Mac sharing it with their friends at school, or that could be a team of creators that sell something in the marketplace. And then everything in between, right? And our mission really is to empower all of them to make whatever their imagination is telling them to do. We want to really give you all the means, documentation, tools to be able to do whatever you want to do. Yeah, it's just such a cool thing to be able to work on that everybody can be a creator. That is so cool. And Fanny, you mentioned tools. I think it's so interesting. Your team is actually building things that creators use to build things on top of. Like, what is your favorite tool that you've made? Oh God, that is such a hard question. We have so many, but I'm going to be a little bit selfish for a second and just pick one that I worked on recently. Like, as a manager, I rarely get the chance to actually write code, which I love doing. And this time we had a game jam, and I actually picked a creator community request, which is like implement a damage command that will help you like do cool effects with other mobs. And I just worked with a designer, and we created this together. And I'm so excited to know that the team is actually now taking my code and is going to ship it for real. I'm very excited about that. Yeah, that's just so cool that you're able to do something just in a game jam, and then it turns into something real that our creators can use. For me, my favorite is the structure animation. Last year, we shipped a map called Simburbia by Jiggerbob that is basically this world that you can, manage your city, create plots for commercial, residential, balance your economy, and every single time you place one of those plots, it animates layer by layer by layer, adding just this immersiveness and polish to the map that just makes it, above and beyond.
That's so cool. I mean, so many of our creators are using the innovative tools that you've made to just like expand what they're working on. And we have some awesome examples of that. Criador de ado para melhorar as interações. Tá caindo pra mim? Caraca, foi caindo, velho. I love how many examples there were of creators just using those tools in all different ways. What's that like for you to see, Fanny, when your team, you've all been working on making those things for our creators? It's definitely one of my favorite parts of like working with creators. You just give them one tool or two and they will make these crazy, amazing things. Like anytime I see their creation, I'm like, how did they even do that? Like I know they're using our tools, but I don't know how they did that. It's so crazy. It's mind-blowing sometimes just what they're able to do with just the small little things that we give them. That's really, really cool. And we have a creator question for the two of you. Hey everyone, I'm AY Stream, a Minecraft YouTuber, and I've got a question for you. Ele tá falando da utilização do jungle com o baú no barco. Falaram sobre isso, aparentemente, se não me engano, dos baús do barco da jungle. Que aparentemente vai ter uma vira lá na jungle também, alguma coisa assim. It's such a great question, because the answer is no. They aren't just for, advanced modders or people that have been in the community for a long time. We actually just launched a new website we call Learning Portal. It's on minecraft.net/creator, and on that site it basically links out to all of our resources to learn how to become a creator, learn how Minecraft content creation works. It also links out to our brand new documentation site that allows you to just go super deep into learning the components and learning entities. And then the coolest thing that we added, which is how we made our mobs, is we use the Minecraft entity wizard, which is created by Janice, and it's a blockbench plugin that allows like super easy creation of mobs that you can add to your own Minecraft game. Hello everyone, my name is Janis. I'm a software developer and Minecraft content creator. In 2017 I started to create my own 3D modeling program called Blockbench. The program is all about creating boxy pixely models, which makes it perfect for the Minecraft art style. Today Blockbench supports many Minecraft formats, ranging from Bedrock Edition add-ons to Java Edition resource packs and mods. The program is used by Minecraft creators all around the world to create models, animations and player skins. Almost all 3D models you see on the Minecraft marketplace were made in Blockbench. And it was even used to design some of the new vanilla mobs, such as the goat and the axolotl. This summer I've collaborated with Mojang to create a new plugin for Blockbench. The plugin makes it super easy to get started with add-on creation, by generating everything you need for a custom entity in just a few clicks. I'm going to demonstrate the process by making a simple grizzly bear. To install the plugin, I'm heading to File, Plugins, Available, search for the Minecraft Entity Wizard, and press Install. That brings up this handy shortcut on the start screen. Let's go! I'm going to pick a preset that looks similar to the grizzly, like this polar bear, and I'll use the same for the behavior. Okay, now the add-on is created on your computer. Now let's start customizing our model using Blockbench. For this example, because we already have a bear model, I'm just going to recolor the model. Of course, you could also change the whole model to turn it into something entirely different, like this butterfly that I made, and is based on the vanilla bat. Okay, this looks good. Now I'm going to press save and switch over to Minecraft.
I can find our new Aquele é o urso behavior polar, pack esse in the é behavior o pack urso section normal. and simply enable it. Tá This will mostrando automatically sobre o enable que tá the resource criando pack as well. usado também. Now let's check out the entity in-game. I just need to grab a spawn egg from Ah, the até inventory. provavelmente não tá criando nada. Olha, tá mostrando. And here's our grizzly Também é bear. pra eles, ó. Olha, tá vendo? Have fun creating. Massa. It's free and works on all platforms. Urso marrom. Ah, pra ter animações, né? Tipo nas addons. Tipo. Então I already told you all that I made a mob, but actually all three of us made mobs because we wanted to showcase Porque a Mojang interação nisso. anyone can be a creator. So, Fanny, tell us about your adorable mob that you made. Thank you. Yes, I was so excited to know that Blockbench was a Vai thing chegar uma hora because que I immediately vai thought chegar uma hora I need to add que my dogs to o Minecraft. Zé I vai chegar num really nível de love mob them, que and I vai was mais just so excited. Like Blockbench made it mod. very easy for me to just obsess over every single detail. Like every pixel was like, does that look like my dog? And then I also modified the geometry, especially the tails, to look like the exact twist that my dogs have. I really obsessed a lot, and I was very happy, especially when I was able to add my own animation. I'm definitely not an art person, and I just made it so that it like wiggles their tail when they're sitting. I was just so happy to be able to do that. They turned out so good. I thought it was super cute that you're able to get both of them in there. Thank you. So me being kind of, born in the Pacific Northwest, outdoorsy, I mean, I'm wearing flannel on the stage. I wanted to kind of pull something from that nature. So I made Evelyn Evergreen. She's this kind of cute little evergreen tree that you maybe see, walking around the deep forest. Kind of fantasy-driven. That I've animated arms and legs, just these little stick legs that kind of walk around, just to add something, kind of Her eyes are really staring right into my soul. I love it. I would love to just happen upon Evelyn in the forest. So I went a totally different direction from the two of you. I know, Quinn, you built your mob from scratch. Fanny, you built yours on top of the wolf. I built mine on top of something. I did not animate. I just wanted to do the beginner's course of Blockbench. And so I made something very near and dear to my Florida heart with a twist, which is what I'm calling an axolotl, an axolotl, and an alligator. It's kind of like a little dragon. It does look like a little dragon. It's a pretty good mashup there. I think it's great. Yeah, I thought an alligator and axolotl would be super innovative when added together, but it does just look like a dragon. But I'm okay with that because I am a creator now, based on your definition, because I made that and I showed it to all of you, which seeing something that you make in a game that you've played, for me for 11 years, it was amazing. It is so rewarding, really, to be able to just do that. So we encourage you all to try it. Like, if someone that, paint is the only skill that I have, I know everyone can do it. So please go install Blockbench and try it out. We would be so incredibly, proud to just see everything that you have built. We would love to see it. Yeah, it's available on all the platforms. E a minha live também. You post them on Twitter, post them on wherever you do, and, we'll probably run across some of those I'd love to see. I can't wait to see what everyone else creates. And I mean, I think that our mobs are definitely ready for the mob vote next year. So we don't even have to work on anything else. These three are perfect. I'm going to have to talk to the team about that. 1 hora e 20 minutos. So we're not professional creators, obviously, by our mobs, even though they're lovely. But Quinn, you get to work with people 1 hora e 10 minutos. This is their full-time job, making Minecraft content for Marketplace. What is that like? It's something that I'm just immensely proud of. Being able to see so many people engage in the marketplace and allow creators to become full-time Minecraft content creators as their careers. I think it's incredible too because the marketplace doesn't just support these huge studios, but we also have really small independent creators that make just texture packs, or like Shalquin Schematics. That's just a family on the West Coast that. Porque você pode ver ali que os seguidores não estão continuando, estão acabando. Get their full-time jobs is something that is just so cool. There's so much new content that our creators have made that we put together a video with some of our favorites from this past year. Poxa, um bombeiro, velho. Que bom.
almost feels like a dream that I'm making a living, making content for the marketplace. It is the best job that I could possibly ask for. Uma pergunta, Gabriel, se juntar o Minecraft... Uma pergunta, se juntar o Minecraft e Java e Minecraft, vão acabar os mods? And that's just so heartwarming and lovely to see, and it really does put a smile on our faces. Puxa lá também. Se vão juntar os dois mais. Isso é uma pergunta que me faz. Se não vão juntar os dois mais, tá dizendo aí? Tá dizendo? Mas se juntar os dois, vão acabar os mods ou eu vou colocar, a gente vai continuar os mods? Porque se vão juntar, vai ser o mesmo Minecraft, mas vai ser pra lá também junto o mod? Ou... Não, o maior que inventaram foi do Sonic, não tem condições, velho. O maior mapa. O que tem. Wow! We're kicking things off with the announcement of the... We're gonna tell you right now. The update Aquatic. Village and Pillage. Seriously, like, I'm so excited. Bees! Bees! Let's look at some bees. To finally have a Nether update. Holiday update will have the cats, pandas, bamboo and scaffolding. Caves and cliffs update. David Niesagen. I am the one that gets to decide how difficult the bosses are. The results of the first vote are in. The winner is Tiger! Mountains. It's the Glow Squid! This is your chance to have a say in what goes into Minecraft. Igual do Pokémon. Isso é referência ao Pokémon, né? Isso é um pouco a referência ao Pokémon, que o Pokémon é isso. Isso é um próximo no papel, velho. 10 years ago, I stepped on the Minecon stage for the first time. I still get nervous and excited every single time I'm on the stage, but mostly I feel incredibly honored to be in front of you. I hope what you see and feel from each of us at Mojang Studios is our passion for Minecraft, our gratitude to all of you in our amazing community. Okay, now before I get even more sappy than I was, let's head over to Vu and hear more about the adorable mobs that you must pick between. Here we go. It's almost time to vote. Before we do, though, let's take a quick look at your choices once more. Eu acho que vai começar a votação agora. That lets players know when they're in an area that's dark enough for monsters. You can bring it with you, and it will fly to dark areas. When it gets grumpy, you'll know that it's dark enough for monsters to spawn. Then there's the allay. If you give it an item, it will collect matching ones for you. It also loves music, so if there's a note block nearby, that's where we'll drop these items for you. And finally, the copper golem. A little golem that you yourself can make out of copper.
They oxidize over time and will evenally freeze into statues.